الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Keep it. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كريما. Alhamdulillah, all the praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. Salat and salawat to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I recited three ayah from two surah. The first ayah that I recited is from Surah Al-Mu'minun. In Surah Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala describes 10 characteristics in the 10 ayah of Mu'min. So it's very important. This is the only surah that in the first 10 ayah Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the characteristics of Al-Mu'minun. In the first ayah Allah subhanahu wa ta'ala said, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. The mu'min became successful. And after that Allah subhanahu wa ta'ala is saying that the believers' characteristics is that they are going to have khushu in their salah. And after the salah,
Allah subhanahu wa ta'ala is saying that they will avoid any type of idle talking. So that's the topic of our khutbah today. So mu'min cannot be an idle talker. He cannot be a talkative person. So this is very important. And after that, Allah subhanahu wa ta'ala is saying in Surah Furqan that not only the believer will avoid talking in vain, talking idle, but also he avoid those people who talk idle. He avoid the gatherings that is full of people who are talking unnecessary, who is talking without any idea what they are talking about. So most of the time we see that some people gather together and they started with good, but they ended up with something very disturbing. And this is I can say the global problem of Muslim Ummah is that they do ghibah, they do backbiting of their fellow Muslim. So this is very important. So I also recited in Surah Furqan that Allah subhanahu wa ta'ala is also saying that when mu'min see a group of people who are not only talking about people, like, they are talking about bad, about materials, anything, they just avoid them. This is one of the best characteristics of the believer. And it's very important for a believer that he always have to be aware about what he is talking, what is coming out from his mouth. This is very important. And Allah subhanahu wa ta'ala is giving us reminder in Surah Al-Infitar, Kiramin Qatibin, Ya'maluna la tafa'alun. And this is very important. Those are the respected writers. They are writing down every single thing that we are talking about. And one of the Sahabi, Uqba ibn Amr radiallahu anhu, he came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and asked, Ya Rasulullah, he asked that, Masbiru ilan najah, how we can be saved? How we can be saved? Saved from what? Saved from hellfire. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said to him, three things. Three things are the things that people can save themselves from the hellfire. The first one, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that amsik alayka lisanak. Amsik alayka lisanak. Save your tongue. Be careful what you are saying about about anything. This is the first thing he said. And the second thing, the matter that concern you, just stay with it. Otherwise, do not put your concern in anything else. And the third thing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is trying to say that wipe over your sins. These are three things that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned in a hadith, Jami At-Tirmizi, to Uqba ibn Amr radiallahu anhu. So the first thing that he mentioned is you have to be careful about your tongue. This is very important. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনে সূরা আল মুমিনুনের মধ্যে মেনশন করেছেন যে মুমিনরা সফল হয়ে গিয়েছে, এবং এরপরেই সালাতের কথা আনছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, এবং এরপরেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন যে তোমরা তোমাদের জবানের ব্যাপারে সংযত হও। খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয়। আমরা আমাদের জবানের ব্যাপারে প্রায় সময় গাফিল। আমরা মনে করি যে আমরা ভালো বলতেছি, বাট এটা অনেক সময় এমনভাবে এন্ডেড আপ হয় যেটা আসলে আমাদের জন্য খুবই দুর্ভোগের কারণ হয়। এই দুর্ভোগটা আমরা আসলে বুঝতে পারি না। সূরা আল ফুরকানের আরও দুইটা আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি এখানে। ওইখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলে দিচ্ছেন যে যখন তারা অনর্থক কথাকর্মের পাশ দিয়ে চলে তখন তা পরিহার করে চলে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা সবসময় নিজেদেরকে রিমাইন্ডার দিতে পারি যে আমরা কখনো ব্যাকবাইটিং করবো না বা খারাপ কিছু বলবো না, কিন্তু এই জিনিসটা আমরা মেনটেন করি না অনেকে। যে আমরা দেখতেছি যে একটা গ্যাদারিং একসাথে হয়েছে, ওরা সবাই মিলে পরচর্চায় লিপ্ত হচ্ছে, ভালগার ওয়ার্ড বলতেছে, যে কোনো ধরনের খারাপ শব্দ উচ্চারণ করতেছে। আমাদের উচিত তখন কি, যে ওখান থেকে উঠে চলে যাওয়া। আমাদের উচিত ওটাকে অ্যাভয়েড করা। এটাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা আল ফুরকানের মধ্যে মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করছেন। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলছেন যে সম্মানিত লেখকবৃন্দ তারা জানে যা তোমরা করো। এটা সূরা আল ইনফিতারের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলতেছেন যে আমাদের জন্য দুজন ফেরেশতা অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে, কিরামিন কাতিবিন, যারা কন্টিনিউ আমাদের ভালো জিনিস এবং খারাপ জিনিস লিখে যাচ্ছেন। এটা আমাদের এখন কনসার্ন যে আমরা কি যে ভালো লিখতেছে তাকে বিজি রাখবো, নাকি আমরা যে খারাপ লিখতেছে তাকে বিজি রাখবো। এটা আমাদের রেসপন্সিবিলিটি। আমরা এটা আমাদের নিজেদের বুঝে নিতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে একজন সাহাবী আসলেন, উকবা ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। উনি জিজ্ঞেস করলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, মুক্তির উপায় কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন যে মুক্তি আছে তিনটি জিনিসে। প্রথমত কি, তুমি তোমার জবানের হেফাজত করবে। দ্বিতীয়ত, তোমাকে যেটা কনসার্ন করে, তুমি যেটাতে কনসার্ন সেটা নিয়ে থাকবে, এটার বাইরে তুমি অন্য কিছু নিয়ে কনসার্ন হবে না। আর তোমার গুনার জন্য তুমি ক্রাই করবে, কাঁদবে।
এই তিনটা জিনিসের মধ্যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম যে জিনিসটা মেনশন করলেন সেটা হচ্ছে যে জবানের হেফাজত করা, খুবই ইম্পর্টেন্ট। Once Muaz ibn Jabal radiallahu anhu asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, tell me one amal that will make me enter Jannah and will take me away from hellfire. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave him some advices, and after giving all the advices, he said that, shouldn't I make the summary of my advice? Then Muaz ibn Jabal radiallahu anhu said, yes, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said like this. He touched his tongue and then said that, be aware of it. Be aware of it. Muaz ibn Jabal radiallahu anhu was so shocked. He thought that even we have to be accountable for what we say. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, O Muaz, don't you know that the primary reason for the people who will go to the hellfire upside down, making their face down, Allah subhanahu wa ta'ala will throw them in the hellfire, making their face down. In the hellfire, the people who are not aware of what they are saying. In another hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that the people, when they say something, is that much dangerous for him, even he doesn't know that he will thrown to a hellfire. The distance of the hellfire will be the distance of east and west. This is very important. This is very important, that how we save our tongue from saying bad things. And this is another hadith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that among you, the best of you are who have the best characteristics. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, in the day of judgment, the nearest person with me will be the person who has the best character. And also Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said after that the furthest guy, the furthest person who will be from me, there will be three type of person. First person, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Thartharun. And the second, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Mutashaddiqun. And the last thing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned, Mutafayhaqun. The first thing, Thartharun. Thartharun means the person who constantly talking. Even he is talking, after talking, he doesn't have any idea what he is talking about. And this cannot be the characteristic of the believer. He cannot be a constantly talkative person. And the next one, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Mutashaddiqun. Mutashaddiqun means the words that anyone is using to demean someone, to make someone down, put someone down. And the third thing that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned, Mutafayhaqun, is meaning is arrogant, the arrogant guy. So we got another thing, that the person who will be the furthest from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the person is Thartharun, the guy who always constantly talking. Even this type of talking is like, you are talking good. You are not talking about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the hadith and the Quran and Allah subhanahu wa ta'ala, but you are talking good. Even the believer will not appear himself as a talkative person. This is very important. And mutashaddiqun, this is another important thing, that sometimes we make fun. We make fun of people, and that's the way we cross our limits. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to do a lot of fun. We know a lot of hadith. I'm not going to cover those hadith right now. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to do fun with the sahabis. But when we do fun, we try to justify, we just did fun. But was that really fun? Did you ever think about it, that your brother didn't get hurt? What do you say to him? This is very important, my brothers. This is very important. We think that we did fun with him, even he was laughing because of the situation, because he doesn't want it to get insulted in the situation, in the gathering, right? So maybe he laughed, but inside himself, he made a promise that I will see you in the day of judgment. What are you going to do? Maybe you never say sorry to him, but he's gonna be asking to Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, this brother of mine, he did something wrong with me. He used his tongue against me. So this is very important. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উপদেশ দিলেন। উনি আসলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে, এসে বললেন যে আমাকে উপদেশ দিন যেটা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে ওনাকে অনেকগুলো উপদেশ দিলেন, এবং উপদেশ দেওয়ার পরে বললেন যে আমি কি তোমাকে এই উপদেশগুলো সারসংক্ষেপ বলবো? তো উনি সারসংক্ষেপগুলো বললেন। তারপরে বললেন, উনি জিহ্বা ধরলেন, এভাবে জিহ্বা ধরে বললেন যে
তুমি তোমার জিহ্বার জবানকে সংযত রাখবে। মুআজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু খুব অবাক হলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের কি আমরা যে কথা বলি এটার জন্য কি আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে হ্যাঁ, তুমি কি এটা জানো না যে প্রত্যেকটা আদম সন্তান যারা এই ধরনের অপকর্ম লিপ্ত হবে, যারা তাদের টাংকে, তাদের জিহ্বাকে সংযত করেনি, তাদেরকে আপসাইড ডাউন করে, মানে উপর করে, ফেসটাকে ডাউন করে, মানে মুখটাকে নিচের দিকে দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারা হচ্ছে ওরাই যারা তাদের জবানের ব্যাপারে সংযত হয়নি, তাদের জবানকে কন্টিনিউ মানুষের অ্যাগেনস্টে ইউজ করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, তোমাদের যে ব্যক্তির চরিত্র আচরণ সর্বোত্তম তোমাদের মধ্যে, সেই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় এবং সেই আমার সর্বাধিক নিকটবর্তী হবে হাশরের ময়দানে। এবং সবচেয়ে দূরে থাকবে ওই ব্যক্তি। 3 ধরনের ব্যক্তির কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। প্রথম যে ব্যক্তি, সে হচ্ছে, আমরা সোজা বাংলা যদি বলতে চাই, সেটা হচ্ছে বাচাল, যে সারাক্ষণ কথা বলতে চায়, তর্ক করতে চায়, নিজের মতকে স্টাবলিশ করতে চায়, নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এখন এটা যেমনই হোক, আমারটা বলতেই হবে, আমাকে জানাইতেই হবে, আমাকে স্টাবলিশ করতেই হবে। আপনার যেটা বলার কনসার্ন, আপনি বুঝতেছেন যে এখানে রং হচ্ছে, সামথিং ইজ গোয়িং রং হিয়ার, আপনি আপনারটা বলেন, জাস্ট মুভ ফ্রম দেয়ার, ডোন্ট আর্গু। আপনি আর্গু করবেন না। আপনি যদি আর্গুমেন্টে যান, তাহলে আপনি বিলিভারের ওই ক্যারেক্টারটাকে লুজ করলেন, আপনি লুজ করে ফেললেন। আপনি কখনো ওই ক্যারেক্টার আর গেইন করতে পারবেন না যদি না আপনি আপনার জবানকে সংযত না করেন। আর মুখ দিয়ে কথা যেটা বের হয়ে যায়, ওটাকে আপনি কখনো ফেরত নিতে পারবেন না, ওটা মুখ দিয়ে বেরই হয়ে গেল। খুব ইম্পর্টেন্ট, আমাদের এই বিষয়গুলো খুব মাথায় রাখা দরকার। তো দ্বিতীয় যেই ব্যক্তির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে মেনশন করেছেন, মুতাসাদ্দিকুন, সেটা হচ্ছে যারা মানুষদেরকে ডাউন করে কথাবার্তার মাধ্যমে, ফানের মাধ্যমে, যে কোনো কিছুর মাধ্যমে। এখন আমি আমার ভাইকে চিনি, মনে করেন ফর এক্সাম্পল, আমি আমার ভাইকে চিনি, আমার ভাইকে আমি একটা লিমিট পর্যন্ত বলতে পারবো, আমি জানি যে ভাই আমার এই কথায় কষ্ট পাবে না, আপনি বলতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু কিছু ব্যাপার আছে। প্রথম জিনিস হচ্ছে যে যখন এখানে অনেক মানুষ থাকবে, একের অধিক মানুষ থাকবে, আপনি তাকে নিয়ে ফান করলেন, এখন ওই মানুষটা হয়তো আপনার সাথে কমফোর্টেবল, কিন্তু ওই মানুষগুলো ওই গ্যাদারিংয়ের মধ্যে সে কমফোর্টেবল না। যেহেতু সে ওই জায়গায় কমফোর্টেবল না, তাহলে আপনাকে সংযত রেখে কথা বলতে হবে, ইভেন দো আপনি মনে করতেছেন যে সে এটাতে মাইন্ড করবে না, কিন্তু সে মাইন্ড করলো, কারণ আপনি সবার সামনে বললেন। আর দ্বিতীয় জিনিসটা যেটা আমাদের মেনটেন করা উচিত, সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন পার্সোনালিও ফান করব, এমন কোনো কথা বলবো না যেটাতে আমার ভাই কষ্ট পায়। এই কষ্টটা সে ভিতরে রেখে দিল এবং পরবর্তীতে হাসরের ময়দানে যে দেখলাম যে আমার ভাই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় করে দিল, তখন কিন্তু আমরা কোনোভাবেই এটা থেকে পরিত্রাণ করতে পারবো না। হয় আমার আমল আমার ভাইকে দিয়ে দিতে হবে, অথবা তার খারাপ কাজগুলোকে আমার কাঁধে বহন করতে হবে। হয়তোবা এটার কারণে হয়তোবা আমাকে জাহান্নামের অধিবাসী হতে পারে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুক। Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu said a very important thing. When I was thinking about, I was studying about this khutbah, I was so amazed. This is the first thing, this is the sentence that struck me a lot, struck me very, very strongly. What is that? Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu said, if anything should be put in the jail, it should be your tongue. If anything should be put in the jail, it's your tongue. You have to lock it up. You have to trap it. You have to lock it up as much as you can. That's the reason Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning in Quran, in a lot of places, that this is the characteristic, this is one of the best characteristics of the mu'min, that he will constantly quiet, not constantly speaking. A mu'min should control his tongue when he is talking anything. He have to understand that what he is talking about. And regarding this, I noted out some of the things that we should not do while we are talking. The first sin, the most dangerous sin that we can ever do with our tongue is lying or slandering. Lying, we know that it's a very dangerous act of sin. You know, Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam, there are a lot of sinners, like, you know, we know the fornicator, he came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and he said that, oh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punish me. And what he said to him, then think about it, what you are talking about. He said to him thrice. But when a person, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam understood that he is lying, then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam face become red. He was so angry. He was so angry when someone is lying. He can understand that someone is lying. And sometimes Jibril alayhi salam, he came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then he said that this person is lying. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam face become red. Telling a lie, it cannot be a characteristic of the mu'min. And the second thing is staying away from arguing. This is very important. You can argue
regarding Quran and Sunnah, regarding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith and Quranic ayah. But except that Quran is forbidding you. Quran is forbidding you. You cannot argue. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran that He's saying that the mankind love to argue. Mankind love to argue, but Allah never love argument. That's the reason. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that in the day of judgment, if some people gather together and they didn't mention Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's name or Allah subhanahu wa ta'ala's name, then this gathering will be the reason of regretting in the day of judgment. And this will not benefit anyway. So it's very important that we always have to think about it when we are arguing what we are saying. And most of the time, the anger came after arguing. So when we are arguing with someone, we know that we are right and the other person he is wrong. That's the way shayateen is giving you waswasa. How? Okay, you are right. You can say whatever you wanted to say because you are right. You are in the right position. The person, you have to teach him a lesson. You have to teach him the right thing. So shayateen is coming to you how? In a very good, how you say that? Like in a very good manner that he is coming to you, he is trying to teach you something and you take his advice positively. Because this is like, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that if you stop arguing even after you know that you are in the right position, if you stop arguing right way, you realize that, you are arguing with someone and you realize, okay, I should not argue with that guy even though I'm right. If you have the realization and you stop arguing, then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Allah will build a house in the middle of the Jannah. Just think about it. Most of the time we argue that we are in the right position. That's the reason we have to teach that guy something. It's not valid. Quran is prohibiting you to do that. Except only you can argue when you are trying to convince someone to come to Islam. As a non-Muslim, you are arguing with him in a proper manner. You know that how to argue and what to say. And the third thing we have to be aware when we are using our tongue is insulting people, putting people down. This is very important. I already said about that. So we should be very aware, very conscious about it. We should not putting someone down by our words. Sometimes we are making fun. This is very important. And the fourth thing we should be aware of is giving reminder of the favor that you did to someone. This is very important. Most of us, sometimes we try to reveal ourselves that I did some big help to you, and you have to obey me. You have to listen to me, and you have to do favor me back. So if you are giving him any type of idea like that, or you are saying to him that I did to you, I did this to you, I did that to you. You cannot do that. So this is the very alarming thing. Allah subhanahu wa ta'ala is saying in Surah Baqarah in ayah number 264 that O mu'min, O believer, you should not remind people of your favor, and by doing this you will destroy all of your good deeds, all of your sadaqah. Just think about it. You are giving someone reminder. Maybe like you did some favor to someone and he did something bad to you. What are you going to do? We're going to say, okay, I did favor to him and he's giving me back some, bad reply or any type of bad characteristics. I cannot accept that. And what do? You do something which you are never like to do. What is that? That you don't like it to do it, but you still doing it. What you did? That you did something to me. You saying these bad things to me, and you remember what I did for you? I give you some money as a loan. I did this, that to you. That's it. You are gonna gone. You are giving him reminder. Just think about it. He did something bad to you and you did double bad things to him. So this is the way you are destroying all of your good deeds. And the very alarming thing that I also already mentioned is the global sin for the mu'min, for the believer is ghibah. It's the backbiting. Backbiting, we know what is backbiting, right? Backbiting it's not about, some of the brothers, they always try to say, okay, I can say to him in front of his face. The brother is not attend on that gathering or somewhere. And you are trying to say something bad to you and some brother give you some reminder, okay, you are doing ghibah.
And some of our brothers said, okay, I can say it to in his face. No. It's still backbiting. It's still backbiting. There's a hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that Ghiba is, backbiting is something that you are saying truth about your brother and he will not like it. This is a true condition of backbiting. You say something which your brother will not like and he have it and it's truth. So this is the thing we have to be very aware of. And the last thing that I wanted to mention is saying vulgar words, saying bad words to someone, and using bad words when you are getting angry. Like you are talking with someone in a conversation and you become angry and you say slang words or you are saying vulgar words. So this is the characteristics of a munafiq. When he argue, when he quarrel, when he say something, in a conversation, he uses bad words. This is the characteristics of a munafiq. So I will mention a hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was mentioning some of the characteristics of the believer. That he said, mu'min cannot be saying bad words to someone, and he cannot do curse, and he cannot do fahisha things. He cannot do any type of bad things, and also he cannot be a talkative person. So this hadith is mentioned in At-Tirmidhi. So if we see the life of the companions, if we go through the life of the companions that we say, they never use the vulgar words. They never used to make someone, other sahabis, put down in when they are talking about something. And there is a hadith in At-Tirmidhi that I would like to mention. It's very short hadith that I ever see. It's man samata naja. We can easily memorize this. Man samata naja. The person who keeps silent, he shall be saved. Man samata naja. He will get rid of hellfire if he keep quiet, if he is silent. This is very important. So আমরা একটু শর্টলি কভার করার চেষ্টা করব যে বিষয়গুলো আমরা যখন কথা বলি আমরা একটু সাবধানতা অবলম্বন করব। সেটা হচ্ছে যে যখন আমরা কথা বলি সেটা হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা। মিথ্যা কথা বলার ব্যাপারে আমরা সবাই জানি যে মিথ্যা কথা বলা একটা অনেক বড় পাপ। এই জিনিসটার মাধ্যমে আপনার যেই মুনাফিকের যে প্রথম ক্যারেক্টারিস্টিক সেটা হচ্ছে মিথ্যা বলা। মিথ্যা বলাটা হচ্ছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন মুনাফিকদের মধ্যে চারটা বৈশিষ্ট্য থাকে, তার মধ্যে প্রথমটাই হচ্ছে মিথ্যা বলা। বিতর্কে লিপ্ত হওয়া, আমরা মাঝে মাঝে বিতর্কে লিপ্ত হই। কেন হই? কারণ আমরা এই কারণে হই যে আমরা আমাদের মতামতটাকে স্টাবলিশ করতে চাই, প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এই প্রতিষ্ঠাটা করার জন্য আমরা উঠে পড়ে লেগে যাই। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখা উচিত। আকুলু কওলি হাদা ওয়াস্তাগফিরুল্লাহ লি ওয়া লাকুম ফাস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রাহিম। আমরা আলোচনা করছিলাম যেই ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো আমাদেরকে অ্যাভয়েড করা উচিত যখন আমরা কথা বলি। প্রথম দুইটা আমরা মেনশন করেছি, সেটা হচ্ছে মিথ্যা বলা এবং বিতর্কে লিপ্ত হওয়া। তৃতীয়ত যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে মানুষকে উপহাস করা। আমরা মানুষকে উপহাস করা থেকে বিরত থাকবো যে কোনোভাবেই হোক। আমরা ফান করে মাঝে মাঝে অনেককে ড্র্যাগ ডাউন করি, মাঝে মাঝে নিচু দেখাই এবং বোঝানোর চেষ্টা করি যে আমি তোমার চেয়ে উত্তম। তো এই যে তিনটা ক্যারেক্টারিস্টিক আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বললেন, আমি যেটা মেনশন করেছি যে সবচেয়ে বেশি দূরে থাকবে আমার কাছ থেকে হাসরের ময়দানে মুতাফাইহিকুন। এটার মানে হচ্ছে যে অ্যারোগ্যান্ট, এবং অ্যারোগ্যান্টের সংজ্ঞা দিতে যে অহংকারীদের সংজ্ঞা দিতে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে অহংকার হচ্ছে দুইটা জিনিস, সত্যকে অস্বীকার করা আর দ্বিতীয়ত কাউকে ছোট করা। এখন এই ছোট করাটা আপনি মুখ দিয়েও করতে পারেন, আপনি মনে মনেও অনেককে ছোট মনে করতে পারেন, এটাও কিন্তু অহংকারের অন্তর্ভুক্ত। সো আমরা এই জিনিসগুলা মাথায় রাখবো। অন্যকে খোঁটা দেওয়া, এই খোঁটা দেওয়ার বিষয়টা আমাদের মধ্যে খুব দেখা যায়, অনেকের মধ্যে খুব বেশি প্রচলিত। মোস্ট অফ দ্য টাইম যখন দেখা যায় যে কাউকে আমি কোনো উপকার করলাম এবং সে আমাকে একটা বাজে রিপ্লাই দিল বা কোনো একটা বাজে কথা বললো, বা আমি কারোর কাছ থেকে শুনলাম সে আমার ব্যাপারে বদনাম করছে, তখন দেখা যাচ্ছে যে আমি তাকে যেয়ে বলি যে হ্যাঁ তুমি জানো না আমি তোমার ব্যাপারে কী করছি, তোমার জন্য আমি এটা করছি, তোমার জন্য আমি এটা করছি, তোমাকে আমি টাকা দিছি, এখন তুমি আমাকে এই কথাটা কীভাবে বললা। যদিও তার ওই সাহস হয়তো বা নাই সামনাসামনি বলা, সে হয়তো বা গীবত করছে, এখন সে গীবত করছে, সে একটা পাপ করছে, কিন্তু আপনি তখন ডাবল পাপ করে ফেলেন। কীভাবে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে বলতেছেন, হে মুমিনগণ, তোমরা খোঁটা কিংবা কষ্ট দেওয়ার মাধ্যমে তোমাদের দান নষ্ট করো না বা তোমাদের আমল নষ্ট করো না। সূরা বাকারার 264 নম্বর আয়াত।
দেখেন আপনি কিন্তু খোটা দিয়ে দিলেন তাকে, যে বলে দিলেন যে আমি তোমার জন্য এটা করছি, আমি তোমার জন্য ওইটা করছি, তুমি আমাকে এটা বলতে পারলা বা তুমি আমাকে এটা বললা। বা আমরা মাঝে মাঝে দেখা যায় যে যাকে উপকার করতেছি তাকে আমরা অনেকটা মনে করি যে সে আমার সাথে থাকবে, সে আমাকে সাপোর্ট করবে, আমি যত রং কথা বলবো বা যা কিছু বলবো সে আমাকে সাপোর্ট করবে, কারণ আমি তাকে উপকার করছি। এটাও কিন্তু আপনি ভিতরে ভিতরে মানে তাকে আসলে মানে ছোট ছোট করতেছেন আসলে। তো এই বিষয়গুলো আমরা খেয়াল রাখবো। আর পরবর্তী যে জিনিসটা গীবত জিনিসটা আমরা বেঁচে থাকার চেষ্টা করব। গীবত জিনিসটা আমাদের সব আমলকে নষ্ট করে দেয়, সব আমলকে একেবারেই ধূলিসাৎ করে দেয়, এবং এই জিনিসটা আমরা মাথায় রাখবো। আর সর্বশেষ যে জিনিসটা অশ্লীল কথা এবং গালাগালি করা, এই অশ্লীল কথা এবং গালাগালি করাটা হচ্ছে মুনাফিকের একটা লক্ষণ। যে ওরা যখন উত্তেজিত হয়, ওরা যখন রাগান্বিত হয়, আর্গুমেন্টে লিপ্ত হয়, তখন ওরা কি করে? অশ্লীল কথা বলে, গালাগালি করে। এটা হচ্ছে মুনাফিকের একটা খুব জঘন্য একটা বৈশিষ্ট্য। তো আমরা এই ধরনের যে কাজগুলো আমি মেনশন করলাম, এগুলো থেকে আমরা বিরত থাকার চেষ্টা করব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সব ধরনের গীবত থেকে, সব ধরনের সিন যেগুলো আমাদেরকে জবানের হেফাজত করতে বাধা দেয়, আমরা সেগুলো থেকে দূরে থাকবো। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান্নার। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। রব্বি ইন্নী লিমা আনজালতা ইলাইয়া মিন খাইরিন ফাকির। ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব সাব্বিত কলবি আলা দীনিক। আকিমুস সালাহ।